ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ് ചിക്കനാണ്. ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ച് കട്ട ഉപ്പായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ. ആകെ ചിക്കനും കല്ലുപ്പും മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചട്നിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ്, വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വാ. I wish I could pretend like didn't need you, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so